how do we start now? Yes, Rinpoche. So only some word before. Uh, Sure. Later we are ready. I Okay. speak in Italian. Okay, thank you so much, Rinpoche. Eh, Grazie a tutti per essere qui. Siamo veramente felici di poterti riabbracciare, Rinpoche, anche se è un abbraccio solo virtuale. Forse non tutti conoscono la storia di questo piccolo eremo, ma è nato grazie a te e all'ispirazione che ci hai trasmesso. In più, ci hai regalato Kyabje Serkon Gesha Rinpoche come guida spirituale e tu rimani come nostro fondatore. Questo ci permette di servire la nobile causa del lignaggio dei Serkong e vorrei infine ringraziare tutti i membri del nostro centro, Anilaura in primis, per l'impegno e l'armonia che diffondono ogni giorno e grazie a tutti loro che stiamo maturando e crescendo come gruppo. Quindi grazie di cuore a tutti voi e benvenuti a tutti i nostri ospiti e vi auguro un buon ascolto. Eccoci. Ecco, I try to translate. My English is no good. I apologize in advance. Sorry. But okay. Maurizio, Venerable Maurizio said, "We are truly happy to embrace Rinpoche again, even if it's only virtually. Perhaps not everyone know the history of this small heritage, but it was born thanks to Rinpoche and this inspiration, the inspiration that Rinpoche transmitted to us. Um, and Rinpoche give us also Kyabje Circle Dorje Chan as our spiritual guide. And so we have a Rinpoche like founder and also Sercon Rinpoche. Maurizio, va bene fino qua? Ho perso un pezzo, non lo trovo. Sì, 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 va benissimo. Ok, And, ok, sorry. Ok, Rinpoche, this was the thank. Maurizio thank everybody also for participated and help the support Shinjan Retro Center. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Oh, Maurizio finished? Yes, Maurizio finished. Yes. I want to say thank you so much to every people stay here. Good to listen this teaching. Only that. Okay. Ecco. Okay. 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 Uh, so first of all, I wanted to thank you for the Xinjiang Center to invite, and long time the Xinjiang has invited me and to give a teaching, but due to so many my busy schedule, so I couldn't uh, uh, offer you a time. Oh, there's Alex. Hey, Alex. So I apologize for this, and but I feel coming back home as a Xinjiang. So thank you very much for this. And now today's topic, I think Maurizio uh, asked me to give a teaching on uh, how to reduce anger or something like that. Allora, Rinpoche saluta tutti e Rinpoche dice che da tanto tempo che lo Shinjan ha chiesto insegnamenti a Rinpoche e Rinpoche si scusa, non ha potuto dedicare tempo perché era impegnato, no, nel tour e dice adesso finalmente sono tornato a casa e sento che posso dare insegnamenti, posso dedicare questo tempo allo Shinjan, al centro e dice che lui si sente come tornato a casa nel parlare qua a tutti e che
Maurizio gli ha richiesto di parlare di come controllare, ridurre la rabbia, un argomento all'interno di questo soggetto. Thank you, Rinpoche. Now we have quite a very good question. We have 9 questions. I don't know if I can cover up all the 9 questions, but the most important regarding about reducing the anger, first of all, whenever we say I am angry, then most important thing is to look into yourself. It's not like looking when we are angry, we are so fully occupied to watch other people's behavior. So once you're angry, so we don't look into ourselves and to see how much you are destroying inside you. That people always forget to remember that. Ecco, Rinpoche dice che ha ricevuto delle domande, ci sono 9 domande, e dice non so se potrò rispondere a tutti, però è un argomento che è stato richiesto, che è il più importante, è come ridurre la rabbia. E dice, quando noi diciamo io sono arrabbiato, la cosa più importante che dobbiamo fare è guardare dentro di noi perché quando siamo arrabbiati siamo molto occupati a guardare all'esterno e non guardiamo dentro di noi e questo non ci aiuta. È molto importante guardare dentro di noi. Ecco, non s- Okay. thank you. So most important thing, especially as a Buddhist, as a practitioner. So I'm not talking on the level of the highest level when we say in the entering to the middle way by Chandrakirti saying if you have this amount of anger, you destroy that amount of virtue. I'm not talking about this, but just in our worldly situation, once you are trying to build or try to uh, practice, then you will come to know that once the anger is there, it really brings down your practice. It really brings down the relationship. It really brings uh, down your identity. So, this is something that once we are angry, before talking about patience, I think very necessarily has to look about your own reputation. So that is something to watch. Ecco, e Rinpoche dice, avevo dimenticato di dire che Rinpoche aveva anche menzionato il fatto che dobbiamo guardare noi stessi e vedere quanto distruggiamo noi stessi. La cosa importante, specialmente per noi che siamo buddisti, che siamo praticanti, dice, non è necessario anche guardare alti livelli, e sappiamo che Chandrakirti parla di questi temi. E quindi c'è questo aspetto del fatto che distruggiamo noi stessi, nel senso che nel mondo noi proviamo a praticare, a costruire qualcosa, no? Ma con la rabbia quello che accade è che distruggiamo la nostra relazione con gli altri e distruggiamo anche la nostra identità sana, se ho ben capito, eh. Ed è come lui diceva, è come se abbassassimo, portassimo in basso tutto questo, quello che avevamo costruito. Ecco, grazie, thank you, Rinpoche. Mm. A big earthquake happened.
The people in India, did you feel that? Oh, Yeah. Okay. Mm. Anyway, um, as we see in the once you have a, a very difficult relation, uh, most important the the bond that you before you have, and then you through the anger, through some kind of uh, misunderstanding, so then you try to connect again. If you watch very carefully, this way you connect it, it is so easy to break. Every time once you have build the relation again, and then we automatically lock into our old memory, which uh, this instant happened. You lock into that very strongly. So this is good enough that from the beginning, once the anger is coming, so you need to watch like, I don't want this kind of a destroyer, uh, this destroy of the relationship uh, towards my family, towards anybody. So because most uncomfortable thing is other person is feeling the same or not, you are definitely going to feel this forever. So this is something to watch very carefully once we say uh, how to how to overcome, how to stay far away from anger. This behavior thing in the future, it gives you so much problem. io mi scuso, Maurizio, non è che loro devono uscire se hanno avuto un terremoto, no? No, Non so. ok, va bene. D'accordo. Dunque, Rinpoche dice, se vedete che avete una situazione difficile e avete questa componente di rabbia, che è sempre dovuta anche a una non comprensione, a un fraintendimento, ogni volta che c'è la rabbia, si crea qualcosa che va ricostruito. Che va ricostruito, altrimenti se non si ricostruisce, se non ci si riconnette quello che si è come spezzato, è come se si creasse un blocco all'interno, qualcosa nella memoria, come un blocco. E noi con la memoria torniamo sempre lì, in quella situazione, no? E questo distrugge la relazione. E quindi dobbiamo andare a guardare bene e capire come stare lontani da questo meccanismo. Ecco, eh, Okay. thank you. Uh, so as in the entering to the middle way, Chantakiti said very clearly that it is kind of like a divination of the anger. He said something, once you have that, and then from that moment, whether this is good or bad, to distinguish between these two, you will never become quite unbiased. From that day on, you will always become biased. 수동, Rinpoche, 수민씨, 남주. Yeah. sorry, I don't understand this word. Sorry, Rinpoche. Is possible? Which word? Eh, Bias. biased. Bias is not in the middle. Ok, Always sbilanciato. Ok, no stick. Yeah, balance. yeah, Ok, yeah, yeah. thank you. Sorry, sorry. Sorry. Rinpoche ha detto che Chandrakirti nella via di mezzo dice molto chiaramente che nella definizione di rabbia è incluso questo aspetto, che ogni volta che siamo presi dalla rabbia, in quel momento siamo sbilanciati, per cui non siamo in grado di distinguere ciò che
ciò che va bene, ciò che è corretto da ciò che non lo è. Mhm. Thank you. Yeah. So just keep this in your mind, and then once ever you uh, once you are disturbed, uh, once you're disturbed, there is a chance that you will not become angry like this, in a like within like that. So once you feel disturbed, once you feel like uncomfortable mind, once you hear, once you look, there is a certain time to step back of this situation, and then see what are the some kind of disadvantages to having this kind of anger. What will I will lose? And this is something big question. Otherwise, anger always comes once it is, His Holiness Dalai Lama says, anger will always come as to protect you. Whether you have to decide you need this kind of protection or not. Once you have this protection, it might destroy you, and you might destroy others too. It's not like a shield. It destroys you completely. It destroys the other person too. Ecco. Dunque, allora, eh, quindi, allora, Chandrakirti nella via di mezzo dice chiaramente la definizione di rabbia, abbiamo detto, e questo l'abbiamo già detto. Quando sei disturbato, se tu hai ragionato in questo modo, no, hai visto quanto la rabbia è distruttiva, quando poi la tua mente è disturbata e quindi c'è una situazione di pericolo del cadere nella rabbia, avendo fatto tutte queste valutazioni, avendo guardato dentro di te prima, hai la possibilità di non cadere in questo stato. Quindi, perché ci sono delle situazioni che se tu le guardi, se tu le ricordi, rischi di cadere nella rabbia. Allora cerchi di stare lontano da queste situazioni, avendo proprio prima compreso, considerato quanto anche perdi, quanto ci rimetti tu dal cadere nella rabbia. E il Dalai Lama dice che devi capire quanto la rabbia è distruttiva per te e per gli altri. E devi quindi sentire quanto tu hai bisogno di proteggerti dalla rabbia. Thank you. Okay. Yeah. Uh, And now, as a practitioner, because we always pray that, as we say, Changju Simcho Rinpoche, Ma Jepa Nam Kekyu, Kyawa Nyamba, Meba Yang Kone, Kondo Pebrush. We always say that to what we haven't achieved yet, may we will attain that. Once we attain, we might never break that, and then we may always upgrade that. Going beyond that. So we always pray that. But then automatically, when we talk about bodhicitta and the samaya of Guru Samaya, and the samaya of your idam, all this, once you have this anger, it destroys not only the relation with that particular sentient being, but also destroys your special samaya with your guru, and also the Buddha, also the your idam. So I'm not just saying this or making things up, but in the sutra, Buddha himself said very clearly, saying, if somebody try to harm me, they cannot harm me directly.
But if somebody harms one sentient being, that really harms me. So what does that really mean? Because Buddha, why he did become a Buddha is for the mother sentient beings, particularly one that person you are harming right now. And then there will be a mother who can be very strong, that you try to say bad things, she will practice very calm and peacefully. But if you hurt her loving child, and then she will feel always how much strong, but she will be hurt by that. So this is some similar what Buddha is trying to put it here. So this is something that as a practitioner, especially bodhicitta practitioner, that we have to always keep this in mind. Dunque, allora, noi recitiamo la formula del rifugio, no? Chanchu Senchu Rinpoche, molte volte e questa formula del rifugio ricorda l'andare oltre l'ottenere lo stato illuminato. Noi preghiamo così, parliamo di bodhicitta e abbiamo preso dei samaya, no? Degli impegni, dei voti con il guru e anche con l'idam. Ma quando abbiamo la rabbia, noi distruggiamo non solo la relazione con gli altri, con le persone con cui ci arrabbiamo, ma distruggiamo anche i samaya che abbiamo, danneggiamo, distruggiamo i samaya che abbiamo con il guru e con l'idam. E nel sutra è detto, è scritto che se qualcuno danneggia un essere, danneggia me. Il Buddha dice, scusate, se qualcuno mi danneggia, non danneggia me, ma danneggia tutti gli esseri. Perché? Perché il Buddha è diventato tale, è diventato illuminato per il beneficio di tutti gli esseri. E quindi il Buddha è come una madre di tutti questi esseri. E per una madre tutti questi figli sono la cosa più cara che ci possa essere al suo cuore. E qui devo dirvi che io ho un pochino perso qualche parola. E comunque Rinpoche diceva appunto di considerare questo perché siamo dei praticanti, noi pratichiamo bodhicitta, quindi è questo che dobbiamo considerare. Ha parlato del fatto di avere una mente pacifica e che appunto danneggiando gli altri è come se danneggiassimo tutti gli esseri e il Buddha, che è la loro madre, è dispiaciuto di questo. Mm. Thank you, Rinpoche. Yeah. So then normally in my life, there one person came to me and said that particular day that he practiced uh, uh, the patience because somebody was so annoying towards him, and he's very control his mind, and then he kind of achieved the patience very strongly and hold the position very strongly. And then right away he came to see me, and then he offered me a flower, and he said, it was so hard, but right after I did it, and when I buy the flower and now I offer this to you, I feel so happy. And so he said, may I can practice this kind of practice again and again. May I never lose this kind of practice in my life. So even I'm a kind of person who can be very angry. I was like, wow, this is one of the best offering to the Buddhas. I similarly did this kind of practice. Now I don't want to share. I already shared many times with the one taxi driver, so many people knows now. So at the moment, what is the
once you shouldn't, when you feel angry, we cannot control like this because we are beginner. When once anger manifest, and then it's more like you fart, and then smell slowly goes away. But then ultimately, you have to feel, oh, this kind of behavior, this kind of a thing that really, really is something that disturbs my mind and disturbs my health. So how much bad situation happened in the future? May I never get angry again. So you need to speak it up. In the Katamba practice, they say, once you have going through this kind of a negative emotion, you don't keep it quiet. You share with your friends, Dharma friends, and then share with your guru. You don't keep quiet on that. Because once you keep quiet and you hide it, and then you will build up so much this kind of negative emotion, and then it will become like a tsunami. So that's something that we need help of the Sangha community. That's why we take also refuge in the Sangha. Anila, so sorry, very long. No, sorry, it's my English that con tsunami. Uno tsunami. Ok. E quindi comunità. Ecco, allora, Rinpoche dice, in questa vita una persona che era molto tormentato da qualcun altro ha generato molta pazienza e ha proprio, come si può dire, ottenuto un livello di pazienza molto stabile, stabile, molto gentile e molto forte. E dice Rinpoche che questa persona è andato da lui con un fiore, no? E questo fiore era come un'offerta che rappresentava la sua pazienza, il suo ottenimento. Io ho capito così, ecco. E, e dice, non ho mai perso questa capacità, insomma, di mantenere una mente tranquilla. E Rinpoche ha pensato, è fantastico, questa offerta al Buddha è una cosa meravigliosa. E poi dice, noi dobbiamo vedere che questo comportamento, tornando a parlare della rabbia, questo disturbo mentale che abbiamo è molto dannoso per la mia mente. Qualsiasi situazione dobbiamo proprio determinarci, qualsiasi situazione si verificherà in futuro, io non mi arrabbierò. E i Lama Kadampa dicevano, se tu provi rabbia, non far finta di essere tranquillo, non tollerare la tua rabbia, non nasconderla, per nasconderla, tollerarla, rimanere comunque tranquillo rispetto al fatto che la tua mente è così disturbata, cioè accettarlo, diciamo, diventa uno tsunami dentro di te. Quindi parlane con gli amici di Dharma, confessala, non nasconderla. E, e in questo senso il Sangha è molto importante, gli amici di Dharma sono molto importanti in questo senso. Okay. So this is just my few ideas of what normally I think how to reduce the anger. So this is something that I wanted to share with you. So now we have many questions. So we will now look into the question. The question number one.
Yeah, Anila, you can say that. Sì. Eh, I read in English, Rinpoche. Yes. The Italian people should know the questions. No. Okay. Yeah, They, I read in English. You can read in Italian. So the first question is Rinpoche when it's Italian. So Rinpoche. When I recite the refuge uh, formula, when I say, may I attend uh, enlightenment for benefit of all sentient beings. On the one hand, I feel moved by the idea of being able to be of benefit to beings. But on other hand, I wonder if a Buddha can benefit all sentient beings. Putting the emphasis precisely on the word all. How is it possible that samsara still exists? Bodhisattva Muni alone would have been enough, since he attained enlightenment precisely for the benefit of sentient beings. In a few words, it is the word all that troubles me. Because in the reality, an enlightened being cannot benefit all the sentient beings. Otherwise, this would have already happened. Could you please help me understand this formula better? I may read in Italian. I have both English ed Italian. I read for Italian. Allora, la prima domanda, allora Rinpoche ha detto prima, questo è quello che volevo condividere con voi sulla rabbia, è quello che io penso e che volevo condividere con voi. La prima domanda dice, quando recito la formula del rifugio, il momento in cui io dico, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, da un lato mi commuovo all'idea di poter essere di beneficio agli esseri, ma dall'altro lato mi chiedo se un Buddha può beneficiare tutti gli esseri senzienti, mettendo l'enfasi proprio sulla parola tutti. Com'è possibile che ci sia ancora il samsara? Sarebbe bastato Buddha Sakyamuni che ha raggiunto l'illuminazione appunto per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. In poche parole, è la parola tutti che mi crea disagio, perché in realtà un essere illuminato non può beneficiare tutti, altrimenti questo sarebbe già successo. Può Rinpoche aiutarmi a comprendere meglio questa formula? Thank you. Mhm. Okay. Okay. Very good question, because this is the question of many people, many practitioners. So even I had this kind of a question for a long time. Even still I have. But the real answer here is when we talk about all the sentient being, first sentient being which you need to start with is you. So first you need to feel this kind of a certainty towards dharma that can really can prevent or to reduce or to eliminate the source of all the suffering. Once you have this certainty, then it is a kind of renunciation here. So then once you have that, then automatically, once you see the person who is your loved one and all the people in this kind of a situation that you went through, what you're going through, and then you will always feel like, may they practice a little bit. May they even say something, or maybe they do something good things. So you will automatically apply this automatically to others. So then you are starting with from yourself to others. So now okay, Anila, first you translate that. Grazie, thank you. Allora, Rinpoche risponde alla prima domanda dicendo, questa è una domanda molto buona, io ho da tanto tempo questa domanda. Allora, quando noi, dice Rinpoche, quando noi diciamo, parliamo di tutti gli esseri senzienti, dobbiamo in realtà capire che noi dobbiamo iniziare, Rinpoche dice, devi iniziare da te stesso.
inizia con il pensiero che il Dharma riduce o elimina la sorgente della sofferenza. E quindi, partendo da te stesso, devi guardare dove nasce qual è la sorgente della sofferenza, no? E capisci che il Dharma ti aiuta a ridurre la sofferenza. E in questo modo, in questo momento, nasce la rinuncia, nasce un fattore di rinuncia. E, automaticamente, quando poi vedi una persona che soffre, quello che pensi è possa questa persona praticare un po' il Dharma, possa recitare il mantra o Mani Padme Hum, per esempio, per ridurre la sua sofferenza, essendo partito da te stesso. Okay. Thank you. Now, secondly, most important thing, once you have a quite certainty towards this antidote, so then once you feel like sharing it, may I can give this antidote to others. Once you know this antidote very well, you will not expect Buddha will do it. I'm not going to do it. Why? Because you are influenced or under the sway of the great compassion. Once you are under the sway of great compassion, you will not wait for anybody, any Buddhas to help that sentient being. You are the one. You really wanted to be that kind of person, to jump towards that person. You will be the one. So when we say, the debate here, the person who asked this question, the debate is something. If the Buddha can do it, so why there is so many suffering? So now here also we need to think about the uh, the karmic influences. So once you stay with the Buddha, if that karmic connection is not strong there, how much great teachings that person is giving, your karmic connection is not ripened there, you will not get it. Like His Holiness the Dalai Lama gives lots of teachings. I wonder how many people are getting this real teaching so deep into the really transformation. How many people are getting it? This is the biggest question. I heard from some wonderful experience of other people, but many of us, we are not really getting it, to be honest. Some really changes. So this is more about the karmic connection. So now once you don't become a Buddha, then it is a really kind of a problem, or kind of you become limited to benefit sentient beings. You really don't know what to say, what to teach, what will be not right timing, or what is something that even I have to wait for how long, you know? If you know, like you have a GPS, you order a cab, and then you see it's only 7 minutes coming here. Then you say 6 minutes. Then you see it's much easier. It's waiting. You are waiting. But then you don't have that kind of now patience. And then you wait, even it's only 3 minutes to wait, then you feel like now this car is not coming. So this is to have that kind of omniscient mind. So that which Buddha does have. So he never gives up on a sentient being. Rinpoche, may I request to repeat the last part about the GPS? A GPS, when you set it, you through Google Map or from the like Uber, you order, Yes, you see a car, you are standing, you sì, see the car is coming 7 minutes, 6 minutes, sì, 5 minutes, 4 minutes, and then you feel like, oh, okay, I don't need to wait so much. ok. But if you don't have that,
you order something, you really don't know. Even the car is coming in 3 minutes, you feel like I have to wait so long. Ah, So yes. this is without omniscience. Ok. Thank you, Rinpoche. Quindi, dunque, Rinpoche dice, ok, ecco, quindi è molto importante conoscere l'antidoto, è molto importante conoscere l'antidoto e avere la certezza dell'antidoto, che l'antidoto funziona per eliminare la sofferenza. E quando abbiamo questa certezza nasce proprio un forte sentimento. Voglio condividere questo antidoto, voglio farlo conoscere agli altri. E questo, quindi c'è un fattore, c'è un aspetto di essere sotto il potere della compassione e tu sei la persona che vuole saltare proprio, fare quel passo, quel salto per far conoscere agli altri gli antidoti e per beneficiare queste persone. Non possiamo solo pensare c'è il Buddha che è illuminato, lo farà lui. Non è questo, il modo di sentire è quello che tu sei la persona che aiuterà gli esseri. E questo perché? Perché c'è una connessione karmica, c'è un'influenza karmica, c'è una connessione karmica e per questo si vuole aiutare. Ehm, allora, dunque, il Rinpoche ha parlato poi del Dalai Lama dicendo il Dalai Lama ha dato tantissimi insegnamenti, ma quante persone hanno davvero trasformato la loro mente ascoltando questi insegnamenti? Ci sono tante persone che hanno ascoltato gli insegnamenti, ma in realtà sono poche quelle che hanno trasformato la loro mente grazie a questi insegnamenti. E questo dipende anche dalla connessione karmica. Tu sei, perché senza l'onniscienza tu sei limitato nel beneficiare gli esseri, perché non sai come aiutarli, ti chiedi come, sì, ti chiedi come posso farlo. Come posso farlo? Come posso aiutarli a sottomettere la mente? Poi Rinpoche ha detto, l'esempio di questa condizione di non sapere come fare sembra lontano. È un po' come, per esempio, col GPS. Se noi non abbiamo il GPS, magari mancano solo 3 minuti al nostro arrivo in un certo luogo. E se invece abbiamo il GPS, vediamo dov'è la nostra macchina, e il GPS ci segnala che mancano 6 minuti e noi ci sentiamo tranquilli, pensiamo, ok, 6 minuti, poi arrivo, è tutta un'altra situazione. E questa è la differenza, sta nel fatto di avere una mente onnisciente. Mhm. Okay. So now, as this person has asked, what really bothers that person is if this great enlightened being like Buddha Shakyamuni, if he cannot help all, like all sentient beings, so even I become up fully enlightened, how can I benefit all? So now, in order to answer that, I kind of answer half of that because we talked about the karmic connection has to meet. Uh, Secondly, in order to practice, sometimes we feel like once you get a fully enlightenment, then you are the answer. It's not like that. Even you have an answer antidote. You have to be skillful enough that how to give this teaching towards that person, which is suitable for that person. Uh, so as Shantideva said in the Way of Bodhisattva's Life, the one of His Holiness Dalai Lama's uh, favorite prayer, that verse is something like uh, until the space remain, may I remain. Cosa? Uh, so it means until space remain. What does that really mean?
So it doesn't mean that uh, they, whether there is endless sentient beings or not, I don't care. But the real thing that we really wanted to do is, now I have this antidote. With this antidote, it really helps me. I wanted to help each and everyone. If this helps, if this cures me, if this helps me, then why not others? So this is a guarantee. So this kind of thing, you have it, then automatically this prayer by Shantideva, until the space remain, may I remain too. This will come automatically. But the problem here is we are not getting the antidote. And then we are saying that if I have the antidote, may I will help all the sentient beings. Very nice prayer, but that's we cannot engage into it. This. Okay, Anila. Eccomi. Yes, forse. Che io. Ecco. Allora. Dunque, nella domanda è chiesto, è affermato che Buddha Sakyamuni non può aiutare tutti. Allora, se io diventerò illuminato, come potrò io aiutare tutti? Questo dice la domanda. E Rinpoche ritorna al punto della connessione con gli esseri, perché anche se tu hai l'antidoto, Rinpoche sottolinea il fatto che bisogna poi essere acuti, abili nell'insegnare quell'antidoto, perché bisogna insegnarlo in modo adatto ad ognuno per essere di beneficio. E questa è una abilità richiesta, no? Di saper aiutare tutti in accordo alle loro predisposizioni. Non basta avere l'antidoto. E Shantideva, che è molto recita nel Bussata Charavatara questi versi che riporta sempre dai Lama, che dicono: fino a quando rimarrà lo spazio, fino a quando ci saranno gli esseri, posso anch'io rimanere. E Rinpoche dice: cosa significa questo fino a quando ci sarà lo spazio, possa io rimanere? E dice: questo è sempre è riferito al fatto che quello che vogliamo è che se io ho questo antidoto davvero e vedo davvero quanto mi ha aiutato l'antidoto, ho la certezza, è un qualcosa che nasce dentro di me, ho la certezza che potrà aiutare gli altri. È questo che dobbiamo sentire, questa è la cosa importante. Allora automaticamente verrà un pensiero spontaneo finché ci saranno gli esseri, finché ci sarà lo spazio, finché ci saranno gli esseri, possa anch'io rimanere. Ma se non abbiamo questo, cioè dobbiamo avere l'antidoto e questo slancio, questa è la cosa importante. Thank you, Rinpoche. Okay. So now we look into the second question. The second question is, often in Buddhism, especially Mahayana Buddhism, as it is learned in West, I have heard people say that this lineage is better than another, or this tradition is better than another. But if in the samsaric world everything is based on name and form, then the traditions that come after the teachings of the historical Buddha are also based on the name and the form. Is this why we need to have a recent faith? Allora, la leggo in italiano. La seconda domanda chiede: spesso nel buddismo, soprattutto Mahayana, quello imparato in Occidente, ho sentito parlare del fatto che un lignaggio è meglio di un altro.
che questa tradizione è migliore di quest'altra. Ma se nel mondo sansarico tutto si basa su nome e forma, anche le tradizioni che sono arrivate dopo gli insegnamenti del Buddha storico lo sono. E chiede quindi la domanda, è per questo che bisogna avere una fede ragionata? Mhm. So now, this question, almost half of that, it's quite clear. The second half, I didn't get it, but I'm assuming that it's something like that. So I will answer. Uh, so this lineage is better than this lineage. This is better. This is better. It's not like you going to a shop and then person trying to sell you a product. So this is much better than this. This is, it's not like that. So this lineage, what we are talking about, Mahayana, Hinayana, wherever the lineage we are talking, whether Satya, Kagyu, Nyingma, Gelu, all this lineage, we we don't listen to a person, uh, that person saying this is better than that. The reason that Buddha knows this kind of poisonous will flow into this kind of a system. So he carefully said in the beginning, he said, don't rely on a person, rely on the teaching. The four reliances. This is the one. So what does that really mean? Rely on a teaching, not the person. So the rely on a teaching is, that teaching is like a medicine. The medicine is designed to help your sickness. The first you need to buy this teaching or this medicine. First you need to believe, or you have quite a kind of understanding of, are you really suffering or not? What kind of suffering that we are talking here? That you need to be very clear. So then, according to your uh, uh, the suffering or the how to reduce this suffering, then according to that, then you have a strong karmic connection with the many teachings. Like for Milarepa example, Milarepa, when he looked out for a dharma, for teaching, then he practiced so many teachings. Some teachings he found very powerful, but it's not effective towards him. Then he went to a second master. Then it didn't help that much. But he didn't say this teaching is not good. He said this is fantastic teaching, but it's not really working on my negative emotions. So then once he received the Mahamoto teaching or from his karmic, strongly bond karmic connection master, Marpa, and then something start moving. So for Milarepa, this teaching, particular teaching, is the best for him. So this lineage becomes so important to Milarepa. But Milarepa didn't say, this teaching is the best. You all should practice like that. Then there's a problem. So here, first, as a general Buddhist teaching, you really need to know. If you open, Anila, first maybe translate. Thank you, Rinpoche. Allora, la seconda domanda è composta di due parti. Rinpoche dice, la prima mi è molto chiara, la seconda non molto, ma penso di aver capito e posso rispondere. E dice,
Questo lignaggio, riporta la domanda, a volte viene detto in Occidente, questo lignaggio, come viene insegnato il buddismo in Occidente, soprattutto nel sentiero Mahayana, alcuni dicono questo lignaggio è migliore di quest'altro, eccetera. E Rinpoche dice, parlare in questo modo, dice, non è come essere allo shop, in un negozio, il Dharma, questo meglio di questo, eccetera. E nel Mahayana noi vediamo ci sono i Sakya, i Gelupa, i Nima, e, e non dobbiamo ascoltare chi dice questo è meglio di questo, eccetera. Buddha disse nei quattro modi di relazionarsi, il primo modo di relazionarsi, Buddha lo esprime dicendo non bisogna relazionarsi alla persona che insegna, ma al suo insegnamento. E quindi riconoscere l'insegnamento come una medicina e prima di poter riconoscere che l'insegnamento è una medicina bisogna aver individuato che noi soffriamo, se noi soffriamo no, e vedere questo in modo molto chiaro e comprendere che questa sofferenza può essere ridotta con la medicina, ma questo dipende anche dalla connessione karmica con gli insegnamenti che abbiamo, cioè perché la medicina, quindi il tipo di Dharma, sia efficace per noi, dipende dalla connessione karmica che abbiamo con gli insegnamenti. Per esempio, Milarepa aveva cercato, prima di trovare Marpa, aveva cercato molto degli insegnamenti e il primo tipo di insegnamenti che aveva insegnato, che aveva trovato, non gli era stato di beneficio e neanche il secondo tipo, il secondo incontro che aveva fatto. Però lui non ha mai detto questi insegnamenti non sono buoni. E poi alla fine ha trovato Marpa, con cui lui aveva una grande connessione karmica e quindi ha seguito gli insegnamenti di Marpa, però non è che ha mai detto questi insegnamenti sono migliori di altri. Mhm. Thank you, Rinpoche. So, yeah, as in the Lamrim, in the beginning of the Lamrim, when he says to learn this text, what are the some benefits? Is something many, but he pulled out one very important. He said, uh, the uh, no contradiction between the teachings of the Buddha, especially from the lower scope, middle scope, higher scope. So then, in order to reach the higher scope, you definitely need the middle scope, the realization of the middle scope. In order to reach that, you really need the lower scope realization. So once you feel like this, then automatically, not only this, only that, but then even between the from the Sajaka Kajunima Gilu, in order to tame your mind, and your mind, you say the Buddha has given so many teachings for why? Because our mind is like so cunning, so what do we call it? Decisive, also so fast. So in order to tame this, and it's beginningless, it's so wild already. So to tame this, it's so uh, uh, it takes quite a effort. So in order to do that, we need to have so many other teachings, and then we need the help of all the great masters. So then not only just uh, from the not just enough of understanding the four schools, but then on the top of that, when we need to receive so many teachings from Sajaka Juni Magiru, in order to do what? Not because this is better than that, this is better than that, not because it's more urgent needed for to tame your own this self-grasping. So if you look into like this,
then you need it, all this kind of medicine. And you can say, this is better for this, and this is better for this. It's not like this is better than that. Allora, dunque, Rinpoche cita il Lamrim e non ho capito se ha citato un Lamrim specifico, comunque dice che inizialmente è detto che è molto importante comprendere che non c'è contraddizione tra gli insegnamenti del Buddha. Per esempio, se noi consideriamo il piccolo gli insegnamenti per lo scopo piccolo, intermedio e superiore. Non c'è nessuna contraddizione tra questi insegnamenti perché non si può ottenere la realizzazione dello scopo intermedio se non si ha realizzato lo scopo minore, piccolo, e così ottenere la realizzazione dello scopo superiore se non si è realizzato quello intermedio. Quindi, ecco, quindi anche tra le scuole Sakya, Gelu, Nima e Kagyu, per sottomettere le nostre menti, Buddha ha dato molti insegnamenti. Perché la nostra mente va sottomessa e la nostra mente è talmente ingannevole, selvaggia e non è sottomessa. E quindi noi dobbiamo fare uno sforzo e dobbiamo avere un grande maestro. E io ho capito così. E possiamo ricevere molti insegnamenti, no? Da tutte le scuole. Possiamo vedere che hanno un effetto su di noi, ma non diremo che quell'insegnamento di quella scuola è migliore dell'insegnamento dell'altra scuola. Possiamo solo dire questo insegnamento ha un effetto su di me, per una connessione karmica. Rinpoche, sorry, if I well understood, Rinpoche said what we may say is that we follow all the many schools, Sakya, Gelu, so on, and we may speak about the benefit that we receive without say this is better than that. This is a Yeah. benefit for me for the connection that I have. Is right? I Yeah. don't, yes. Yes, yes, it's Thank a you. necessary. It's a Yes. necessary because I have this kind of sickness, I'm taking this medicine. I have this kind of sickness, I am taking this medicine. This is the answer. Maybe people say, don't take this medicine, this is better than this. You don't need to take this one. Then you could say through your experience, I'm taking this medicine because I have this. In order to do this, it really helps me. And in order to tame this, I'm taking this medicine. So it's needed. You will know that what is needed for you. Sì. Quindi sì, Rinpoche ha detto in questo modo, questo era appunto il significato, perché vedendo le nostre malattie, noi possiamo dire, io per questa malattia ho bisogno di questo insegnamento, per quest'altra malattia ho bisogno di questo insegnamento, e quindi per sottomettere la mia mente non è ho bisogno di questa medicina per questa malattia e quindi di questo insegnamento questo, quello, e non c'è un confronto, aveva detto Rinpoche nella prima parte, non si fa un confronto come non lo faceva Milarepa. Mm. Okay, so now we look into the third question. Third question is, Rinpoche, first of all, thank you. During the teaching in Pamaya, you said that one of the milestones we can set in our life before we die is to arrive at having the certainty that it is possible to abandon the conception of the self. I would like to better understand what exactly it means to have this certainty, since you speak of something that we should be able to achieve already in this life. Does this certainty necessarily have to come a direct, profound realization, or can it also be echoed to be a more conceptual level through study, reflection, meditation, which already seems difficult to me? In other words,
what kind of certainty should we try to develop in this life, even we have not yet had a direct realization? Thank you. Scusate, metto un attimo in carica. Là, siamo salvi. Ecco qua. La terza domanda in italiano dice: Rinpoche, innanzitutto grazie per i tuoi insegnamenti a Pomaya. Negli insegnamenti a Pomaya Rinpoche ha detto che una delle pietre miliari che possiamo porre nella nostra vita prima di morire è di giungere ad avere la certezza della possibilità di abbandonare la concezione del sé. Vorrei capire meglio che cosa significa esattamente avere questa certezza, dal momento che Rinpoche parla di qualcosa che dovremmo poter raggiungere già in questa vita. Questa certezza, chiede la domanda, deve necessariamente derivare da una relazione diretta e profonda, oppure può essere una certezza acquisita anche a un livello più concettuale, attraverso lo studio, la riflessione e la meditazione, che già mi sembra difficile. In altre parole, quale tipo di certezza dovremmo cercare di sviluppare in questa vita, anche se non abbiamo ancora una realizzazione diretta? Thank you, Rinpoche. So direct realization, if you have it, great, I salute. But on the level of what I'm saying, at least to reach having a certainty before going to die, what kind of certainty we really need is to through the conceptual level, through study, reflection, and meditation. So direct realization, you think with practicing, you might do practicing everything. If you can get it, then of course you really don't need all this studying, reflections, and then all this meditation. We don't need that then. But it's not coming. So whether you have it or not, that's you need to make a you cannot fool yourself. So you first of all, you have to make sure, do you really want it? Then once you feel like it's not like it sounds good, it's not good enough. It sounds good. I will try best, and if I get it, I get it. If not, then so this is not a practice. The practice is being very serious. The serious means without this, I'm done. I will fall in this trap again and again. So now with this, I feel there is a hope. So I'm going to put effort on that. So then what does that mean? Effort means is studying to understand it. If you are not understanding it, then you really need to understand it. That means studying, getting near to that. So why there's Tayata Gade Gade Paragade Parasamgade Buddha. So first Gade is on the conceptual thoughts, part of accumulation, part of preparation, actually the part of accumulation. Why it's on there? It's to put everything together, to build something. You need to bring it together. To bring it together is there's no other than studying and listening to the teachers. Whether what you understood is going on a path or not, double checking with your masters. So this is needed. But many of us, oh yeah, Anila first, please. Grazie. Dunque, allora, Rinpoche dice, certo, se abbiamo una realizzazione diretta è la cosa, è grandioso, è la cosa migliore, no? Ma Rinpoche
Rinpoche dice, io sto dicendo che almeno dobbiamo avere una certezza prima di morire che è di un livello concettuale. Quindi questo livello concettuale, no, della certezza che l'antidoto, che si può ottenere l'antidoto, come la si acquisisce a livello concettuale? Attraverso lo studio, la riflessione e la meditazione. E dobbiamo soprattutto chiederci, ma io ho o no questa certezza? Prima dobbiamo chiederci questo. E dobbiamo proprio essere onesti e chiederci, ma io lo desidero avere questa certezza o no? Perché, dice Rinpoche, non dobbiamo pensare, sì, io sto praticando, forse in questa vita otterrò questa cosa, forse non la otterrò, così come qualcosa che forse accadrà, forse no, e non ci coinvolge, non ci interroghiamo più di tanto. Questo non va bene, dice Rinpoche, questo non va bene, non è corretto avere questa attitudine. Dobbiamo capire che è molto importante avere questa certezza dell'antidoto e quindi dobbiamo studiare. Per esempio, dobbiamo studiare con il nostro maestro, confrontarci, chiedere, per esempio, il primo Gatte Gatte, Paragate, Parasangate Bodhisattva, il primo Gatte parla di è il sentiero, corrisponde al sentiero dell'accumulazione, è un livello concettuale, no? E serve questo livello perché è la base per costruire qualcosa. E costruiamo unendo l'ascolto, la riflessione, l'ascolto degli insegnamenti. Thank Mm. you, Rinpoche. Okay. So now uh, you need to have a uh, two ways of understanding. One, normally what you're doing, practicing, how much that is effective to bring down your the disturbed mind. Second is your new approach of studying through the studies, through the help of the Chandakirti, Dharmakirti, all these how their way of presentations. So with this kind of help, you try to not just study, but you bring that into practice, then you check which is more effective. Then sometimes we might practice so much, put so much effort for 30, 40 years, but then still you never just got a one kind of what do we call it? I don't know what is that called. A little bit of poking or maybe saying poking, poke towards self-grasping at all. But then through these masters of the Chandakirti and Dharmakirti, you will definitely get a certainty where the great Geshe Chakava in the 7 points of mind training, at the end of that, it says very clearly, now I have no regrets if the death comes now, because I have received enough resources and the pit instructions how to tame my mind. So that's the something that I emphasize in Pomaya. So this is a reminder. Eh, Rinpoche, excuse me, may I ask, Geshe Chikawa said, I have no regret in the time of death. Is right? Ah, Because yes, because I have received all these instructions to yes. tame. Yeah. Allora, Rinpoche dice, allora, dice ci sono due modi di comprendere. Uno è, dobbiamo vedere se
se è efficace e c'è un modo, diciamo, più che altro di sopprimere la nostra mente disturbata, no? È la modalità in cui noi possiamo più che altro sopprimere la mente disturbata. E poi l'altra modalità è quella di considerare gli insegnamenti di Chandrakirti, dei grandi maestri. Chandrakirti, la sua presentazione, i suoi insegnamenti, con quello che lui ci insegna, ci porta a una pratica che ci consente di vedere se è efficace per intaccare la nostra mente, il nostro ego. A volte dice Rinpoche, pratichiamo per 40 anni, ma non abbiamo intaccato o scalfito in nessun modo l'afferrarsi a sé. E i grandi maestri come Chandrakirti e Geshe Chekawa, per esempio, mi pare nell'addestramento mentale ai 7 punti, nell'ultima parte lui dice: al tempo della morte non avrò rimpianti perché ho ricevuto così tanti insegnamenti su come sottomettere la mente. Thank Mm. you, invece. Yeah. So now, due to we don't have much time, so we will go to the question, which is number 9. Number 9 is saying when studying the text, I read that becoming a Buddha requires practicing for eons. This makes me feel discouraged, and I wonder how I can possibly practice for such an immense amount of time when even in this life, which is precious human rebirth, I encounter so many difficulties, such as laziness and lack of a genuine realization of our renunciation. Good question. Okay. Allora, vi leggo in italiano. Rinpoche dice che andiamo all'ultima domanda, che è la nona. Io so che poi è arrivata una 10ª domanda, però forse non era stata inviata e quindi risulta questa nona. Va bene? Ve lo dico così per chi l'ha scritta, l'ultimissima. Allora, Rinpoche dice, no, la domanda dice, la nona. Quando studiando i testi leggo che per diventare un Buddha bisogna praticare eoni, mi sorge lo sconforto e mi chiedo come posso praticare un tempo così lungo se già in questa vita, che è stata una preziosa rinascita, incontro tante difficoltà come la pigrizia, la mancanza di realizzazione della rinuncia. Rinpoche, there is one, come si dice? One small ad, the same person had one phrase that said, please, may Rinpoche point me how to go beyond the sphere in this time so long necessary for obtain enlightenment that up to me looks like never ending. Ecco, Mm. e poi questa persona ha aggiunto in un secondo tempo: può Rinpoche indicarmi per favore come superare la paura di questo tempo necessario per raggiungere l'illuminazione, tempo che a me sembra infinito. Thank Okay. you, Rinpoche. Yeah. So, so if you wanted to become Buddha, and then you wanted to put your all effort to become Buddha, so what really the mind, what we really need to become a Buddha is not just wishing to become Buddha is not enough. The most qualified requirement, the mind to become a Buddha is the great compassion. Once you have this great compassion, then once you are all the timing, even you're sleeping, eating, all this is to help sentient beings to accumulate lots of
merit and to connect with sentient beings and becoming stronger and stronger. So then uh, you have a purpose. So through this mindset, through this, so then sometimes Buddhas, they don't care about becoming Buddha. Okay, Bodhisattvas, that's better. Bodhisattvas don't care about becoming Buddha. This sign, why I'm saying this, in Abhisamaya Alankara, in there we talk about the 22 different types of the achieving bodhicitta. So in the bodhicitta, there is one beautiful mindset. It's like a shepherd like a bodhicitta. Okay, shepherd like bodhicitta. It's more like may I will let other sentient being fully enlightened, then may I get the fully enlightenment. This so this is something to if you have this mind. So you wanted to push other sentient beings ahead to become a Buddha. That you are not bringing to becoming the I become Buddha. So there's no ego there. So then once you practice that, then if you don't become Buddha, then you time to time always you feel not you not becoming qualified and not become Buddha. You cannot forget about all. You cannot help one sentient being. One sentient being. So then this king-like bodhicitta. So all from this 22, the only one is the real bodhicitta, the king-like bodhicitta. So once you become the omniscient, you become the fully enlightened, then you will know how to guide the other sentient beings. So that's there. So in order to become this this kind of set of mind, you need to have all this necessary, not just like I become Buddha. Once you connect more, your compassion grows more, and then day and night your compassion is influenced. Then I don't think you don't care about much for yourself. You don't care about the eons and eons. It's like I have a good example. If you like something very much, then you say, I don't care how much that cost. I'm going to get that. That's a human nature. But most important things, why do you want to become Buddha? That you really need to answer with the tears and goosebumps. You can answer. This is the reason. Then you will never ask, I'm a lazy and I cannot do that. You feel like I must. So this has to be awakened. Rinpoche, sorry, I must ask one more. Rinpoche said that the bodhicitta like king is the really one. Is right? Yes? Ok, d'accordo. Thank you. Allora, questa domanda, ok, che abbiamo letto prima, no? Rinpoche dice, se tu vuoi diventare Buddha, ehm, vuoi porre tutto lo sforzo nel diventare Buddha e cioè c'è proprio uno sforzo, no, che si attiva per diventare Buddha, perché solo così il desiderio, qualcosa che diventa attivo, effettivo, solo il desiderare di diventare Buddha non basta, cioè così un vago desiderio. La mente che ci fa ottenere lo stato di Buddha è la grande compassione
E quando hai questa grande compassione, tutto quello che fai, mangiare, dormire, è fatto con, diciamo, sostenuto da questa mente della grande compassione e, e la- e- e ti connette continuamente agli esseri e quindi accumuli meriti continuamente e diventi più forte continuamente a causa di questa compassione che hai che sostiene tutte le azioni che fai. E dice Rinpoche, il Bodhisattva non si preoccupa del fatto di diventare Buddha, di quanto tempo ci vuole. In Abhisamaya Lankara si parla di 22 tipi di bodhicitta, si ottengono 22 tipi di bodhicitta. E una di queste è la bodhicitta come il pastore, che dice io prima guiderò tutte le pecore all'ovile, no? E poi il pastore arriverà anche lui a casa, eccetera. Allo stesso modo, prima pongo tutti gli esseri in uno stato illuminato e poi anch'io otterrò lo stato illuminato, diventerò un Buddha. Ma Rinpoche dice, c'è una bodhicitta che è davvero quella effettiva, la più grande, la vera bodhicitta, è quella come il re. E la bodhicitta come re è quella che diciamo, il bodhisattva diventa illuminato, ottiene l'illuminazione, perché se non diventi illuminato non puoi portare gli altri all'illuminazione. E, e se tu vuoi portare gli altri all'illuminazione, non sarai toccato da quanto tempo ci vuole, non penserai a tutto questo. La cosa più importante è chiedersi perché voglio diventare un Buddha, ehm, chiedersi perché e sentire io devo diventare un Buddha. E allora questa è la mente del risveglio, sentire questo sentimento, io devo diventare un Buddha. Okay. Grazie. So grazie everyone. Thank you, Rinpoche. Uh, so from the screen, I can see so many familiar faces, and then maybe there are so many new ones. So as Xinjiang has uh, 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 requested and then put us together in this screen. So we have used this technology for a great purpose, how to tame our mind and how to not be lazy, to become Buddha, all this. So I kind of thought this is a good discussion we had. So thank you for organizing this beautiful event. Maurizio, where is Maurizio? Maurizio disappeared. Uh-huh. And then yeah, and then thank you all, and so practice as much as you can. Yeah, and life is sometimes life, if it's boring, it looks like long, but if you have something very special, important, and something that the great thing that you really need to achieve, it's too short. So it's your call. So thank you very much, everyone, and the dedication. Please dedicate whatever we have accumulated such a great merit together. So may we dedicated this to our gurus, especially His Holiness Dalai Lama, and that live very, very long, and then uh, he being alive and staying with us, so that we can get quite a subtle talk about certainty, to bring some certainty of the practice in this life. Okay, so we need this kind of support, not only this life, every time,
every lifetime we need His Holiness Dalai Lama's advice and his guidance. So he may live very, very long. And then not just requesting him stay long, but we need to do something. Okay, so we need to do something. So what are you going to do? Are you serious enough to practice Dharma? All this question has to be answered. So thank you very much. You stay healthy wherever you are. And yeah, Hendrik, oh my goodness. Good to see you there. And then Mary, Harry, Chaba Chempe, Stephanie, oh my goodness, there's Tika. Okay, so many. Roberto Valen. Okay, anyway, thank you. And yeah, good night from India. Ecco. Okay. Thank you, Rinpoche. Okay, thank you. Posso tradurre questa ultima parte? May I translate the last Sure. part? Thank Yeah. you. Allora, a dire il vero mi sono distratta all'inizio. Rinpoche ha ringraziato tutti, dice che vede tanti volti amici nel desktop e dice è stato molto bello questo incontro, molto utile. E ringrazia tanto lo Shingen di aver organizzato questo incontro. E poi dice, dunque, ok, dice, dice che noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo praticare, non dobbiamo essere pigri. E ha detto Rinpoche, questa vita a volte ci sembra noiosa, ci sembra lunga, e poi a volte se invece abbiamo qualcosa di importante da fare, allora questa vita ci sembra molto corta. E Rinpoche ha detto, dunque, ok, dice, ci ha invitato a dedicare i meriti naturalmente alla lunga vita del Dalai Lama, perché sia molto molto lunga, perché resti con noi, perché ci guidi, perché ci sostenga, perché possiamo in questa vita ottenere questa certezza, questa certezza che diventi significativa in questa nostra vita, e perché possiamo appunto avere perché il Dalai Lama viva a lungo e noi possiamo avere la sua, la sua guida e il suo sostegno, ma dalla nostra parte anche noi dobbiamo fare qualcosa e quindi dobbiamo impegnarci. E Rinpoche ci saluta e dice di avere cura di noi e rimanere in salute a tutti voi ovunque voi siate. E ringrazio tutti. Okay, thank you, Anila. Thank you, Anila, for your lovely translation. Thank you, Thank Rinpoche. you. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you very much, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Grazie. Bye bye, Rinpoche. Thank you so much. Grazie Rinpoche. Grazie. Grazie Laura. Thank you very much. Ciao, Grazie, Laura. Grazie, Cici. grazie Laura. Grazie a tutti. Grazie, Laura. Ciao, Laura. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Hi Rinpoche, thank you so much. Ciao Cristiana, ciao Clementina. Sì, perché sta Ciao. chiedendo a tutti di dire qualcosa. Grazie. Ciao. Sì, forse adesso se n'è andato. Sì, Sì, sì. Se n'è andato Rinpoche? se n'è andato, sì. Ok, ciao Gioia. Ciao, Ciao a tutti. Ciao Ciao a Cristiana, tutti. ciao. Cristiana, Quante ciao. belle facce. Ciao Anna. Grazie Laura della traduzione. Grazie Ciao ancora, Laura, Laura. grazie, bravissima. Grazie a voi della pazienza. Sei stata bravissima. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Grazie Ciao ciao. Maurizio. Ciao. Grazie Maurizio, ma forse è uscito Grazie anche lui. Maurizio, ma non lo È vedo più. uscito. Vabbè. Non si vede più, no. Mm. Oh, ciao a Ciao tutti. ciao. Ciao ciao.